why should we study world history? අපේකම කියන එක I don't deal with multiculturalism. විවිධ පාර්ශවයන් excited. එයා කිව්වා මට නැත්නම් තෙමන චිත්‍රපටි හැදෙනවද How කියලා to understand these This is the age of revolution. Ravana Sinhala Rajapala. වහලා යන වචනය ඇසූ පමණින් අපේ මනසෙහි ඇඳෙන්නේ යටත් විජිත යුගයේදී කාපිරි ලෙසින් හැඳින් වූ මිනිසෙකුගේ හෝ ගැහැණියකගේ රූපයකි. අප තුළ වහලුන් ලෙස සංකේතමය සිත්තම අප්‍රිකානු සම්භවයක් සහිත ජනතාවක් වුවද එය නිවැරදි නොවේ. ලන්දේසින්ගේ වහලුන් බවට පත් වූයේ ආසියාතික මිනිසුන්ය. වහලා ලෙස අපගේ හිස තුළ මවනා යටත් විජිත කෆීර්වරුන් ලෙස හැඳින් වූ ජනතාවගේ සංකේත රූපය අභියෝගයට ලක්කරනා කෘතියක් අද අපි ඔබට ගෙන එන්නෙමු. වහල් භාවයේ සිටි අතීත මිනිසුන්ගේ ජීවිත විවරණය කරන මහාචාර්ය නීරා වික්‍රමසිංහන්ගේ ස්ලේව් ඉන පලන්කින් පොත අපගේ හිස තුළ ඇති යටත් විජිත අප්‍රිකානු සංකේතීය වහල් රූපය අභියෝගයට ලක්කරන අපූරු ඓතිහාසික පෙළගැස්වීමකි. Thank you for joining us from Leiden, Neera. The first question I want to ask is what drew you to this topic of researching on slavery in Sri Lanka? Thank you for having me, Hasini. It happened a long time ago. You know, when I was a PhD student, I came across the first British census reports of Ceylon. That's like early 19th century. I was really intrigued to find that there were social categories such as whites, free blacks, and slaves. So of course I understood that free blacks were then, you know, Sinhalese and Tamils and Muslims. But then who were these slaves? Of course I couldn't really work on that at that particular moment. So I let it stay for a number of years. And then 5 years ago, I was invited to write a keynote on forced migration in the Indian Ocean world. And that took me again to the archives in Colombo. And there it was really serendipity. I came across an amazing document from the 1820s about an emancipated slave, you know, who was battling to get his son circumcised. And it's really from that moment that I got interested in the topic and that I knew I wanted to write, you know, micro history, sort of stories about individuals. Of course, you know, historians work in different ways, and for me it always starts with a kind of a sense of puzzlement, you know, about something, and then I do, you know, what all historians do. You go to the known places, the archives in Colombo, in The Hague, in London, and you collect every possible bit of knowledge you can find, and then you try to put it all together, you know, into some kind of coherent whole. So after I then braided all this information, I was able to recreate a world, you know, made of actual lives. බොහෝ දෙනෙක් නොදැන සිටියත් වහල් භාවය පිළිබඳව වූ ඓතිහාසික තොරතුරු ලාංකීය ඉතිහාසයෙන් වෙන් කළ නොහැකි බව පවසන මේ කෘතිය 17 වන සියවසේ පටන් කොළඹ හා ගාලු වරායන් වහල් මිනිසුන් සංක්‍රමණය වූ තොටුපළවල් බව සාක්ෂි සහිතව පෙන්වයි. 1844 දී අවසන් වූ බවට සැලකෙන අතීත ලාංකික වහල් ඉතිහාසය පිළිබඳව ඔබ නොදත් අප්‍රකට කරුණු රැසක් මහාචාර්ය නීරා වික්‍රමසිංහයන් ස්ලේව් ඉන පලන්කින් කෘතිය හරහා අපට අනාවරණය කරයි. අපගේ මෙම සූදානම ඔබ නොදත් ලාංකීය වහල් ඉතිහාසය වෙත ඔබව කැඳවාගෙන යෑමයි. So you write in your book that at its peak, the slave community would have been about 36,000 in strength. So that's not a lot of people, but why is it important to pay attention to this small group of people?
Well, I mean, it may seem not important, but actually, 36,000 people in a population of about 1 million is still not negligible. But I mean, more than numbers, you see, I think what is important is that you are looking at this small group of people not in isolation. You're actually looking at them in a social world. So in their interaction with all kinds of other people. So whether it's the institutions, the judiciary, the courts, etc., the proprietors, then of course their fellow workers in the city, in the fields. So although you are looking at a small group, what you see is an entire world made of values, of you can understand ideas of justice, hierarchies, how labor works, the social relations, etc. But it's always through their eyes. So it's a new vantage point to understand a particular social world. And it's not uncommon. I mean, lots of very prominent historians and social theorists. I mean, Michel Foucault is one. He looked at the boundaries to understand the center. He looked at madness and people who were then considered mad in order to understand what is considered normal. So sometimes it's an eye-opener, to look at subaltern groups such as enslaved people in order to understand how a society functions, and you also get an idea of the complexity of the past. 1819දී කැන්ඩර් වේරවන් නම් කොවිය වහලෙකු තම ස්වාමියාගේ දෝලාවේ ගමන් කිරීම ලාංකීය වහල් ඉතිහාසයේ සිත්ගන්නා විශේෂ සිදුවීමකි. එවකට එම ප්‍රදේශයේ ඉහළම බ්‍රිතාන්‍ය නිලධාරියා වූ යාපනයේ බදු නිලධාරියාගේ අන පරිදි දෝලාවට නැගී කැන්ඩර් නම් වහලාට දඬුවම ලෙස කස පහර ලබා දුනි. කසයට නොබියව තම ස්වාමියාගේ දෝලාවට ගොඩ වූ නිර්භීත තරුණයෙක්සේම තමනට හිමි සමාජ තත්ත්වය නිසාවෙන් නල්ලූර් කෝවිලට ඇතුළුවීම තහනම් වූ වහල් පවුලක් යාපනයේ නල්ලූර් කෝවිල ඉදිරිපිට ස්වර්ණාභරණ පැළඳ ආඩම්බරයෙන් සිටගෙන සිටීමක් පිළිබඳ සිදුවීමක් සඳහන් කරනා ස්ලේව් ඉන්න පලන්කින් පොත කුඩා අවකාශයක් තුළදී පවා තම ජීවිත මුක්තිය වෙනුවෙන් වූ වහල් මිනිසුන්ගේ ප්‍රතිවිරෝධතාවන් දැක්වීම පිළිබඳව අගනා තොරතුරු රැසක් අපිට අනාවරණය කරයි. Neera, when you start talking about slavery within Sri Lanka, the popular image is usually the Kafirs, the Kafir community comes to mind. And you really challenge this. You don't like this view, you really challenge it in your book. How and why do you do that? Yes, thank you for this question. Actually, it's not that there isn't a Kafir community, or at least we shouldn't call them Kafir community anymore. It's Afro-Sri Lankans. And who were called Kafirs during colonial rule. It's that there is an entire aspect of, Asian slavery that has been completely forgotten. And from the 17th, 18th century onwards, you actually had a very large influx of people who were, bonded, who were enslaved, and who came from Asian, territories, essentially India. So you had people from Bengal, from the Coromandel coast, from the Malabar coast, but also from the East Indies, so which is nowadays Indonesia. And they were there, in the cities working for the Dutch. They were from a number of different ethnic groups in Sri Lanka, and their traces are there. But they have been, completely erased in a sense. So it's this memory and this that I want to recapture, because it's something that, for example, Dutch historians have written about, but that it's not really known. You find these same people, and you find Sri Lankan enslaved people in Cape, for example, in South Africa. And in fact, from in the early 18th century, the largest group of slaves in South Africa were South Asians. And it's very visible,
in South Africa that these people were there. In fact, in Cape there is a monument to enslaved people where you have names, so and so from Bibile, so and so from Ceylon, and it's something that is known, but that has been actually forgotten in Sri Lanka. So this is really my book is an attempt also to recapture some of these pasts. 1826 දී කොළඹ නගරයේ සිටි පැකියර පුල්ලේ රාවුතාන් නම් අයෙකු තම පුතුගේ චර්ම ඡේදනය සඳහා හෙඩ් මූර්මන් ලෙසින් හැඳින්වෙන කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මුස්ලිම් ප්‍රජාවේ ප්‍රධානියාගෙන් අවසර ඉල්ලා සිටියේය. රාවුතාන්ගේ ඉල්ලීමට සිය ප්‍රජාව තුළින්ම විරෝධයක් පැන නගින්නට හේතු වූයේ රාවුතාන්ට වූ වහල් ඥාතිත්වයයි. ඔහු නිදහස් වහලෙකු වද වහල්භාවයේ අඳුර ඔහුගේ නිදහස් ජීවිතයට බලපෑම් කළ බවට මෙම සිදුවීම කදිම නිදසුනක් සේම. වහල් මිනිසුන් අරගල කළේ යටත් විජිත පාලනයට හා තම ස්වාමිවරුන්ට එරෙහිව පමණක්ම නොවන බවද තේරුම් ගැනීමට රාවුතාන්ගේ සිදුවීම ඉතා වටිනා උදාහරණයකි. So how do you approach the concept of multiculturalism? Well, multiculturalism, I don't deal with multiculturalism per se in my book, but I think I'm grappling with the idea of a cultural identity in many ways. So I feel, of course, that there is a need to respect and all forms of identity, and but what I'm getting at is that one should try to move away from an overtly cultural understanding of identities. So it's kind of one of I think it's the curse really of multiculturalism that it denies ambiguity, fluidity of identity, and there is this idea that cultures exist without in an unquestionable way, that, and I think in Sri Lanka you find the type of multiculturalism we have is very much a remnant of the colonial idea of society as being ordered in cultural groups, this sort of Orientalist idea, and some people have called it ethnographic governance. And social beings are much more complex. They are not cultural containers, and at any given moment, you may identify as a gender, as a class, as a caste, in a regional manner. So there are so many other forms of identification that can take precedence. People also have multiple roots, not a single one, that sort of encapsulates everything. So my idea is really that we need to build other forms of solidarity that respect difference, but that are not based on an idea of culture that is fixed and unchanging. 1800 ජූලි 26 වන දින ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ඇමීන්සා නම් වහල් ගැහැණියක් පෙනී සිටියේ තමාට හා තම දියණියට නිදහස ලබා ගැනීමේ අපේක්ෂාවෙනි. තමා සහ දියණිය නීත්‍යානුකූලව හිමිව සිටි ගාල්ලේ වෙළෙන්දෙකුගෙන් නිදහස ලබා ගැනීම සඳහා ඈ මෙසේ අධිකරණය තුළ පෙනී සිටියාය. ඇමීන්සා නීති විරෝධී ලෙස වහල් භාවයේ තබාගෙන ඇති බවද අධිකරණය ප්‍රකාශ කළ අතර ඊට වගකිව යුතු අයට අධිකරණයේ පෙනී සිටිනා ලෙසද නියෝගද නිකුත් කෙරුණේ. දීර්ඝ අධිකරණ ක්‍රියාවලිය කරහා ඇමීන්සාගේ වහල් භාවය පිළිබඳව සාක්ෂි විභාග කළ අධිකරණය ඇමීන්සා හා දියණිය නිදහස් කරන්නට කටයුතු කළේය. ඇමීන්සාගේ හා දියණියගේ අලුත් ජීවිතය ගැන සටහනක් ඉන් පසු හමු නොවුනත් ඇසිය සදාචාරාත්මක ආවේගය මත කළ ඇගේ අරගලය වර්තමානයේ අප දකිනා ඒකරේකීය ඉතිහාසය වෙනස් කරන්නට මහඟු කාර්යභාරයක් සිදු කරයි. So why should we look at individual histories, and why is it important to include this individual perspective in our history education, for instance? I think it's important, not to look at history as
made of numbers only, and that is sometimes what has happened when people have studied slavery. It becomes a collection of numbers in the maritime trade. And what I'm trying to do is really to look at the way subjects fashion their own lives within the limits of the social relations they are embedded in. So I focus on individuals, but of course these individual stories are embedded in a much larger setting. And there has been, a dearth of a focus on individuals by historians, especially historians in the last 30, 40 years. When individuals have been studied, it's been exceptional figures, politicians, rulers, etc. And like the lives and the practices of subaltern men and women have been completely ignored. Even feminist historians have looked at extraordinary lives of exceptional women. There's excellent work on medical practitioners, suffragettes, trade union leaders, but they all belong to privileged literate backgrounds, and of course they left a trail of paper, so that feminist historians could use to document. So I'm trying to sort of reconstruct the lives of individuals who have not left written accounts about themselves, and I'm using new types of sources. I'm using sources such as petitions, court cases, testaments, where they appear sometimes as witnesses, as petitioners, as victims, and I'm trying to recreate their lives, and this is what there's a lot of interesting work in African American history, and a particular very inspiring work is that of somebody called Sydia Hartman, and she refers to this approach as a storied articulation of ideas. So it's a story, but you're actually using it to understand, ideas of justice, ideas of, hierarchy, how labor was conceived, etc. සෙලෙස්තිනා යනු ලාංකිකයන්ට ඉතා හුරුපුරුදු ස්ත්‍රීනාමයකි. එහෙත් මේ කතාව ලාංකිකයන් නොදන්නා සෙලෙස්තිනා කෙනෙකු පිළිබඳවයි. සෙලෙස්තිනා ජීවත් වූයේ වහල් පීතෘමූලික සමාජයකය. අධික ප්‍රචණ්ඩත්වය, ලිංගික බලහත්කාරකම්, නින්දා අපහාස සහිත දුක්ඛිත සමාජයක ඇය ජීවත් වූ අය. කොන්ස්ටන්ෂියා යනු වහල් සෙලෙස්තිනා සේවය සඳහා යොදාගත් නිවසේම යම් අධිකාරී බලයක් සහිත ගැහැණියකි. දිනක් වැසිකිළියේ සිට කාමරයට පැමිණි සෙලෙස්තිනාගේ ඇඳුම්වල රුධිර පැල්ලම් සහිත බව කොන්ස්ටන්ෂියා දුටුවාය. ඒ පිළිබඳව ඇය සෙලෙස්තිනාගෙන් ප්‍රශ්න කිරීමේදී සෙලෙස්තිනාගෙන් ලද පිළිතුරු වූයේ සිය මාස් චක්‍රයේ රුධිරය බවයි. එහෙත් සෙලෙස්තිනාගේ පිළිතුරෙන් සෑහීමකට පත් නොවූ ඇය ඒ පිළිබඳව සොයා බැලීමේදී වැසිකිළි වලට දමා තිබූ සෙලෙස්තිනාගේ දරුවා හමු විය. තම දරුවා ඝාතනය කිරීමේ චෝදනාව මත සෙලෙස්තිනා අත්අඩංගුවටද ඉන් අනතුරුව අධිකරණයටද ඇය පිළිබඳව කතාව යම් පමණකින් හෝ ඉතිහාසයටද ඉදිරිපත් විය. කෙසේ නමුත් දරුවා දූෂණයක ප්‍රතිඵලයක් බව පිළිගත හැකිය. දූෂණය යනු ඒ වන විටත් යටත් විජිත රාජ්‍ය තුළ මරණීය දණ්ඩනය හිමිවන වරදක් වුවද ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමක් සෙලෙස්තිනාගේ කතාවේදී අපිට හමු නොවේ. So now there's this term that we often use called the unresolved past. So what is an unresolved past, and why is it important to deal with it for our present day? I think the issue, for the present is that slavery, poses some troubling questions about race. One is to take race, to mean something flexible and social rather than a biological construct. Because you see, if you accept the reality of slave ancestry in Ceylon,
or Sri Lanka nowadays, that means really that you have to accept that all communities are mixed and impure. And this is quite a proposition, it's quite a difficult proposition, in a country where purity, authenticity are the highest value. So I think in some ways this explains why there is a kind of refusal to accept that there was a slave past and that these people actually, came, after they came to Sri Lanka, they completely merged with the rest of the population because they disappeared as a community. They don't, so except for the Afro-Sri Lankans who are there as a visible community, all the other enslaved people who were brought from the 16th century onwards, they've completely, merged with other communities. They've disappeared, So this phenomenon, I think, leads us to question the idea of pure communities, of single roots, So I think that's one aspect, I think, of, and then of course when you look at the more specific aspect of enslavement in Jaffna, which was a different story. I mean, there what you had were bonded castes that were redefined as slaves through codification by the Dutch. So it was a kind of like invention of slavery that happened. But these hierarchies and these still remain in Tamil society, and you have there's this really interesting novel by K. Daniel called Mirage, where he describes the work of these chattel slaves in Jaffna. It was like a Nalavar family on tobacco land, and it's very moving because it shows that actually freedom and salvation end up being only a mirage. So I think it's important to perhaps think about the concept of implicated subjects, which Michael Rothberg used to show that there are all these inherited regimes of domination that are there in present society. Although people are not responsible for originating them or controlling them, we are all still implicated subjects, and I think we should all be part of transforming society towards making it more equal and just. ඉතිහාසය පීඩකයන් පිළිබඳව ලියා ඇතත් පීඩිතයන් තනි වචනයකට පමණක් සීමා කොට ඇත. ඒ නිසාවෙන්ම ඉතිහාසය යනු කොතරම් පටු රේඛාවක වූ සටහනක් තැවීමක් දැයි ඔබට දැන් වැටහෙනු අනුමානය. එවැනි රේඛාවක ඇති දත්තයන් හරහා ඉතිහාසයේ එලිපෙහෙලි නොවූ ත්‍රිමාණත්වය මතු කර ගැනීම ලේසි පහසු කටයුත්තක් නොවේ. යාපනයේ දෝලාවේ නැගී වහලා මෙන්ම නල්ලූර් කෝවිල ඉදිරිපිට ආභරණ පැළඳ සිටි වහල් පවුලද තම පුතුගේ චර්ම ඡේදනයේ වෙනුවෙන් පෙනී සිටි රාවතාන්ද කොචින් සිට පැමිණ නිදහස ඉල්ලා අධිකරණයට ගිය ඇමීන්සාද තම දරුවා ඝාතනය කළ බවට චෝදනා ලැබූ සෙලෙස්තිනා යන මේ අතීත චරිතයන් ඒක රේකීය ඉතිහාස චිත්‍රය ත්‍රිමාණ කරන්නට ඉතිහාසය තුළ ඉතා කුඩා රේඛා තබා ගිය පීඩිතයන්ය. So, Neera, this is an academic publication, but how important is it for the general public also to read it? And is this coming out in Sinhala anytime soon? Because the Sinhala public will also benefit a lot from this kind of publication. Yeah, I think I wrote it, although it's published, with the university press, with Columbia University Press. I wrote it thinking about also a general reader, and that's why I think the story form is very helpful because it's not high theory. I mean, the theory is sort of inserted in the story. So, I've had generally some good responses from, people who are absolutely not academics and who are who have, enjoyed the read. So
So I think it's important because it opens up to a number of questions that are still of value today. You know, it raises question about what we know of the past, the partiality of our knowledge, and what we can do to retrieve it. So I think it's a book that definitely can be read with a lot of interest by a general reader, and I hope, yes, I mean, I hope it at some point it will be translated into Sinhala, so that it's available to an even greater readership than it is at the moment. So thank you, Neera. Thank you so much for taking time to join us from Netherlands, and thank you for managing this within your busy schedule. Thank you so much. Thank you to you. මේ ඓතිහාසික කතාවන් මානව ශිෂ්ටාචාරයේ අනාගත දියුණුව වෙනුවෙන් බලපෑම් කරයි. එසේම ඉතිහාසය නැවත පුළුල්ව කියවා බලන්නයි අපිට මෙන්ම ඉතිහාසඥයන්ටද ආයාචනා කරයි. මහාචාර්ය නේරා වික්‍රමසිංහයන්ගේ කෘතිය අපිට පෙන්වන්නේ අප පරිශීලනය කරන ඉතිහාසය කොතරම් පටුද යන බව නොවේද?